physical quantities বা physical quantity অসমীয়াত কয় ভৌতিক ৰাশি এটা physical quantity মানে কি what are physical quantities those quantities which are used to define any phenomena in our day to day life পদাৰ্থ বিজ্ঞানত যিমান বিলাক পৰিঘটনা ব্যাখ্যা কৰিবৰ কাৰণে যিবোৰ ভৌতিক ৰাশি যিবোৰ ৰাশি ব্যৱহাৰ কৰা হয় হেবিলাকক ভৌতিক ৰাশি বা physical quantity বুলি কোৱা হয় those are known as physical quantity example the number of there are very large number of quantities for example this force is a physical quantity ball velocity যেটো অসমীয়াত কয় বেগ এই সকলোবিলাক কোয়ান্টিটি যিমান আছে ডেন্সিটি মাস লেংথ টাইম এইবিলাক কোয়ান্টিটি ফিজিক্সত বিভিন্ন পৰিঘটনা বা ফেনোমেনা ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় ব্যাখ্যা কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় হেবিলাকক ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি বুলি কয় এইবিলাক মই কিছুমান এক্সাম্পল দি দিছো যেনেকৈ অসংখ্য এক্সাম্পল আছে okay next physical quantities are primarily divided into two parts physical quantities are primarily divided into two parts number one is so primarily divided into two parts number one is fundamental quantities ভৌতিক ৰাশিসমূহ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয় প্ৰথমটো কয় মৌলিক ৰাশি ইংলিছত কয় ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি and the other one is derived quantity অসমীয়াত কয় যৌগিক ৰাশি so this is fundamental quantity in Assamese it is known as মৌলিক ৰাশি আৰু derived quantity অসমীয়াত কয় যৌগিক ৰাশি এতিয়া ডিফাৰেন্স কি প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব what is fundamental quantity those quantity that does not depend upon any other physical quantity যিবিলাক সংখ্যা যিবিলাক ৰাশি অন্য কোনো ভৌতিক ৰাশিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে সেইবোৰক কি বুলি কয় ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি বা মৌলিক ৰাশি বুলি কোৱা হয় those are known as fundamental quantity so first of all fundamental quantity in physics there are 7 number of fundamental quantities পদাৰ্থ বিজ্ঞানত 7টা fundamental quantity আছে মৌলিক ৰাশি কেৱল 7টা আছে okay হেকিটাক মই নাম দি দিছো number A to call in physics there are 7 fundamental quantities out of which number 1 is mass is a fundamental quantity because the mass of a body does not depend upon any other physical quantity বস্তু এটা ভৰ অন্য কোনো ভৌতিক ৰাশিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে for example suppose a pen to ভৰ কিমান মান হ'ব পাৰে there is a 5 gram so the mass of this pen is 5 gram now when this pen is in my hand its mass is 5 gram when I throw this pen a pen to jodi moi doliye dim tamane ki moi yat force disu force dia karone ki hoise ya velocity gain korise back paise কিন্তু তথাপিও ইয়া ভৰটো কিমান হৈ আছে 5 গ্ৰাম হৈ আছে অৰ্থাৎ কি বুজিলো যে এই পেনটো ভৰ the mass of this pen is not dependent upon the force or velocity or any other physical quantity so we can say that mass is a fundamental quantity it does not depend upon any other physical quantity so number 1 is mass so your unit to key the unit is kg unit to key bole ki bolaibo kg ebla sob SI unit de SI unit bole koy kg aru symbol ami jodi symbol kotha ko the symbol of mass is m number 2 physical quantity is fundamental quantity is length দ্বিতীয়টো মৌলিক ৰাশিটোক কি বুলি কোৱা হয় দৈৰ্ঘ্য length আৰু length এটা fundamental quantity কেনেকে ইয়াৰ এক্সাম্পল দিছো suppose a pen to length 10 cm ই মোৰ পকেটত থাকোতে 10 cm তাত দলিয়া দিলো 10 cm ইয়া পকেটত লৈ মই বাছত গলেও 10 cm অৰ্থাৎ
the length of this pen is independent of any other physical quantity. So we can say the length is a fundamental quantity. A pen to doikho eta maulik rakhi karon onno kono bhotik rakhi upor nirbhor nokore. So length is the second fundamental quantity. Aru yar SI unit to ami sabai jano meter. Aru symbol to L boli likhe to capital likhibo pari M. Number 3 fundamental quantity is time, somoy. Third fundamental quantity is time, somoy. Jito ami ki boli likho second. Our symbol is T. Eta more rakhibo lage SI unit aru symbol kita. Number 4 ahi jay temperature. Temperature is another fundamental quantity. That it also does not depend upon any other physical quantity. Onno bhotik rakhi somoy upor usnota nirbhor nokore. Eta bostu usnota nirbhor nokore. Yar ekok to ami likhibo paro Kelvin. SI unit of temperature is Kelvin. And SI unit is Kelvin. Our symbol is K. K bol likha. Number 5, our fundamental quantity is called electric current. So electric current is another fundamental quantity. Bidyut prabha. So SI unit to ki ampere. The SI unit of current is ampere. Our symbol to all A, capital A likhe. Number 6, luminous intensity. Luminous intensity. Homayat koi pohor pabollo. Luminous intensity means it is the amount of intensity of light. Pohor intensity jokhibo karone a physical quantity to use kore. And this is also a fundamental. Orthat you onno rakhi upor nirbhor nokore. Onno physical quantity upor nirbhor nokore. Aru etu ki boli koi yar SI to candela. Bela hotu notun ke khunisa black candela symbol to whole CD. A last physical quantity whole etu koi amount of substance. Kono bostu poriman. Aru etu ki boli koi mole. Aru symbol to whole MOL. So these are the 7 fundamental quantities used in physics. Podatto bigyanot ei hatuta maulik rakhi byabohar kora hoy. Aru ei hatuta maulik rakhi onno bhotik rakhi upor ketio nirbhor nokore. Acha. Next ahi jabo dia derived quantity. The derived quantity mane ki? Next ami ase dia derived quantity. It is derived quantity black key. A hatutar bahire. Apart from these 7 fundamental quantities, all other physical quantities in physics are known as derived quantity. And derived quantity are those quantity which depends upon this fundamental quantity. A derived quantity, Ohomiyat koi, jogik rakhi khomu, hebur bhotik rakhi, ji bhotik rakhi khomu, fundamental, orthat maulik rakhi khomo upor nirbhor kore. Jeneke example dibo pari bahut ase yat force. Kar force ami ki jano formula. Mot ase ne force or formula mass into acceleration. Moi yat English ot likhim nei. Ohomiyat moi jiman par koi jam mass. Kintu ami mass to ki boli jano? Fundamental quantity. So force is depending upon mass. So definitely force is a what? Derived quantity. So that example, jeneke akol lobo paro density. Bibla khoro kisman example dise gymot porise aru density mane formula mot ase ne mass per unit volume. Ei to I call mass. So then density depends upon mass. Mass is a what? Fundamental quantity. Maulik rakhi. Gotike density is also a derived quantity. Teleke aru ase bahut ase aru. Baki jiman bilak aru. Acceleration ba velocity boli jodi ko. Velocity formula to ami ki boli jano? Distance by time. Distance means what? Length. Distance ka upor nirbhor kore length upor. Kiman distance otikom korise, kiman length otikom korise. So our time upor to nirbhor korise. So both are fundamental quantities. So velocity is also a derived quantity which depends upon
fundamental quantities. So তেনেকুৱা অসংখ্য derived quantities আছে. So এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব derived quantity মানে কি those quantities which depends upon those physical quantities that depends upon the fundamental quantity are known as derived quantity. Apart from these 7 fundamental quantities, all the other physical quantities are categorized in as derived quantity. Okay. There is again two special quantity which is occasionally used in physics. এখিনি বাহিৰেও আৰু দুটা বিশেষ ধৰণৰ ভৌতিক ৰাশি আছে যি দুটা পদাৰ্থ বিজ্ঞানত ব্যৱহাৰ কৰা হয় হেতু আমি কয় সাধাৰণতে কয় সাপ্লিমেন্টাৰী quantities বুলি কয় এয়া দুটা আছে এটা হল number 1 to হল angle so angle is a supplementary quantity angular SI unit what is the SI unit of angle radian কিছুমান ক্ষেত্ৰত ডিগ্ৰী ইউজ কৰে ডিগ্ৰী আৰু ৰেডিয়ানৰ মাজত সম্পৰ্ক আছে so what is the relation between degree and radian what আছে pi radian is equal to kiman 180 degree তেনেকুৱা কথা twice pi radian is equal to kiman 360 degree so SI unit is radian okay আৰু তাৰ symbol যদি মই symbol টো লিখো কি বুলি লিখা generally what is the symbol of angle theta সাধাৰণতে theta বুলি লিখা হয় physics of there is one more supplementary quantity which is used in physics and that is known as solid angle অসমীয়াত কয় ঘনকোণ solid angle এটা solid angle বস্তুটো কি ধৰি লৈছো মই এটা সুঙা লৈছো সুঙা which is a cone সবে কোণ দেখিছানে এনেকুৱা নিচিনা হয় এইটো কোণ এনেকুৱা ত্ৰিভুজটো নিচিনা এখন কি প্লেন সাৰফেস ওকে এনেকুৱা ধৰণৰ so this এইটো বস্তু এখন প্লেন সাৰফেস এই প্লেন সাৰফেস খনে এই পইণ্টত এটা 3 ডাইমেনশনাল এংগল ফৰ্ম কৰিছে এই প্লেন সাৰফেস খনে এই পইণ্টত এটা 3 ডাইমেনশনাল এংগল ফৰ্ম কৰিছে এই এংগলটোকে কয় সলিড angle এটা পিছত কেতিয়াবা লাগিব পাৰে solid angle so it is a new term you have to remember it is the angle 3-dimensional angle which is formed by a plane any kind of plane at a certain point is known as solid angle so here SI unit to কয় steradian বুলি কয় সাধাৰণতে steradian spelling টো বলব পাৰে চালবি solid angle or SI unit to কি হয় steradian আৰু তাৰ symbol টো হ'ল SD so these are the basic thing that you have to know about physical quantity সম্পৰ্কে এই কথাখিনি বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত জানিলে হ'ব so কি জানিলে হ'ব যে physical quantity কেই প্ৰকাৰ ভাগ কৰিব পাৰি দুই প্ৰকাৰ প্ৰথমটো কি ফান্ডামেন্টাল অসমীয়াত কি বুলি কয় মৌলিক ৰাশি নেক্সটটো কি derived quantity বিলাকক কি বুলি কয় যৌগিক ৰাশি ওকে আৰু ফান্ডামেন্টাল কোৱান্টিটিজ বিলাক কোনবিলাক আছে যিবিলাক physical quantity অন্য কোনো physical quantity উপৰ নিৰ্ভৰ নকৰে they are completely independent of other physical quantity those physical quantities are known as fundamental quantity and in physics we have learned now that there are how many fundamental quantities 7 there are 7 number of fundamental quantities which will never depend upon any other physical quantities next it is categorized as derived quantity এটা derived কোনবিলাক আছে যিবিলাক physical quantity fundamental quantity উপৰ নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব that depends upon the fundamental quantities as for example মই কেইটামান দি দিছো so these are known as derived quantity so আৰু especially দুইটা বিশেষ যেটা কয় supplementary quantities এটা আছে angle আৰু এটা আছে কি solid angle বৰ্তমান এই কথাখিনি physical quantity সম্পৰ্কে আমাৰ ইয়াত জানি থোৱাটো বহুত দৰকাৰ আচ্ছা এতিয়া এটো মোৰ ফার্স্ট ভিডিও গতিকে জীবন পাৰ মই শর্ট কৰিম
আৰু লাহে লাহে ভিডিঅ'বিলাক মই বনাই গৈ থাকিম এটা দুটাকে আচ্ছা now I shall come to a very important topic এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে ধৰিছোঁ and that is known as dimension physical quantity dimension মানে কি অসমীয়াত কয় মাত্ৰা dimension অসমীয়াত কয় মাত্ৰা okay এটা আমি dimension সম্পৰ্কে জানিব লাগিব what is dimension of physical quantity এটা মই example দিওঁ suppose the length of this pen is 10 cm and I'm example dilo the length of a pen is 10 centimeter aru eta example dilo length of the desk length of the desk is suppose to 4 meter length of this desk is suppose 4 meter aru eta example dilo radius of earth English তে লিখিছে দেই is equal to 6400 কিলোমিটার এক্সাম্পল কিটা কি পেন এটাৰ দৈৰ্ঘ্য 10 সেন্টিমিটাৰ আমাৰ এই টেবুলখন বা ডেস্কখনৰ দৈৰ্ঘ্য 4 মিটাৰ বুলি ধৰিছো আৰু পৃথিৱীৰ ব্যাসাৰ্ধ 6400 কিলোমিটাৰ এই তিনটা যে এক্সাম্পল দিলো ইহঁতৰ কিবা এটা বস্তু কমন আছে something is common in all these three example what is that common to কি unit centimeter is the unit of what length meter is the unit of what length kilometer is also the unit of what length so what is the common thing is that all these three examples have the length as common then we say the dimension of these three example is of what length a tinita example or dimension to same and this dimension is what length okay so what we will say these three example have the dimension of what length and how to can dimension of length to n likhi dibo similarly there is dimension of mass so mass or dimension to n likhe m second fundamental quantity is length or dimension to l and box eta dibo similarly number c time or dimension to t d similarly there are four other fundamental quantities tale eta asle luminous temperature the dimension of temperature is written as like this k one more electric current or dimension to likhibo pari capital A similarly f luminous intensity what is luminous intensity what actually is luminous intensity it is the measure of the amount of energy of light falling on a surface his jukhibo karone a particular physical quantity use kora jetu ki boli koy luminous intensity hetu c boli likhe so you need to candela dimension by luminous intensity dimension to c capital C g aru eta asile amount of substance or dimension to mole but basically these three are most frequently used these three fundamental dimension of these three fundamental quantities are mostly used and these are used mostly in dynamics অসমীয়াত কয় বল বিজ্ঞান এটা ডাইনামিক্স মানে কি it is that part of physics
which deals with the study of motion. গতি সম্পৰ্কীয় যিখিনি অধ্যয়ন আমি পদাৰ্থ বিজ্ঞানত কৰোঁ সেই অধ্যয়নটোকে কি বুলি কয় ডাইনামিক্স বা বলবিজ্ঞান বিজ্ঞান আৰু বলবিজ্ঞান বিজ্ঞান আমি যদি ষ্টাডি কৰোঁ সাধাৰণতে এই তিনিটা ফান্ডামেন্টাল কোৱান্টিটি ইউজ কৰা হয় এটা নেক্সট প্ৰথমতে মই ফিজিক্যাল কোৱান্টিটি ডাইমেনশন কেনেকৈ উলিয়াই হেতু আমি চাই লওঁ how to write the dimension of a physical quantity প্ৰথম physical quantity এটা মই ললো suppose velocity write the dimension of number a suppose velocity dimension to কি মই লিখিব লাগে এটা কথা মই লিখিব লাগিব whenever you are asked to write the dimension of a physical quantity you have to always remember its formula or expression tar formula to ki eta ami khoda janibo lagib eta velocity formula ami ki boli jano displacement by time ba distance by time now what is the dimension of distance or unit ki meter ba centimeter kotike ya dimension to ki hobo lagibo length time or dimension to ki likhibo lagibo t okay so here m to nai gotike m to 0 na ami eneke likhi debu paro m not l t to the power minus 1 etu upor likhbo so this is the dimensional formula of velocity okay ইয়াৰ পৰা মই এতিয়া dimensional definition to দিব পাৰো so from this example I will give the dimension of velocity etu kenai korbo lage dimension of velocity is actually the power to which the fundamental quantities are raised amar yat tinta fundamental quantity involved ase mass length time aru ihoto power kitake ki boli koy dimension of velocity tamen yat ki likhim the dimension of velocity is 0 in mass power to 0 gotike 0 in mass 1 in length kile ka length of power 1 so 1 in length and minus 1 in time so ami ei powers kita ghat komo ullekh korisu okay so dimension of velocity is 0 in mass 1 in length minus 1 in time so from here you can now define definition of dimension যদি খুদে define dimension of a physical quantity আমি কি লিখিম it is the power বা এনেকে লিখিব পাৰি dimension of a physical quantity is the power to which the fundamental quantities are raised is the power to which the fundamental quantities are raised a particular example to fundamental quantity ki ase mass length time ihotor a power homo ghat homo ke ami ki boli ko dimension so if you are asked to define dimension jodi khanga dibole koy eneke likhibo we dilo find the dimension of acceleration toronor jodi dimension uliabo die so ami janibo lagibo toronor formula to expression to ba toronor unit to so ami acceleration ki boli jano velocity divide by time ebla hote ami poi aise class 10 on velocity divide by time the velocity mane ki distance divide by time ako divide by ki hoye ase time enake koribo pari so jodi mo bhangi diu kiman hobo distance divide by time square okay I have to bhangi monwari so distance it is a what fundamental length so what is the dimension of distance ki likhi dibo pari l
এনেকৈ খালি ব্ৰেকেট এটা বক্স দিব লাগে আৰু এইটো কি টাইম চ' টাইমটো কি লিখিম এইটো ইয়াত এমৰ কোনো কথা নাই চ' ফাইনেলি আমি কি লিখিব পাৰিম যিহেতু ইয়াত এম নাই m to the power 0 l t to the power minus 2 so what is the dimension of acceleration what do you have to say dimension of acceleration is 0 in mass 1 in length minus 2 in time তাৰমানে এই পাৱাৰ কিটা আমি ক'ব লাগিব এই ঘাতসমূহ আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব তাকে ডাইমেনশন বুলি কয় so this is one example তেনেকৈ আৰু দিব পাৰি suppose মই যদি দিও find the dimension of density মই যিকিটা মত মই যিকিটা দিছো density প্ৰথম কি জানিব লাগিব density formula বা unit 2 density formula কি mass by volume এটা আমি সবে জানো mass by volume okay mass to tor bhangibo nwari so it is a physical fundamental quantity so mass I gol mass boli likhisu divide by volume eta volume mane ki length into breadth into height length into breadth into height now you put the dimension mass or dimension bhor dimension matra kaneke likhe m l dimension of l is l breadth breadth or dimension length kele kar breadth or unit centimeter ba meter hobo otike so the dimension of breadth breadth is also l height usota কোনো এটা বস্তু usota ami kiot joko either centimeter ba meter otike ami at ki likhim ako dimension same dimension so etu bhagile ki man hobo m l to the tinta ase l to the power minus 3 t to the power 0 t lagai dibo pari so how will you read the dimension of density is 1 in mass minus 3 in length and 0 in time likhilo so eta kotha more dekhibo lagibo so whenever you are asked to find the dimension of physical quantity always you have to first remember the formula to more pelabo lagibo tar pisot formula to bhangi jabo lagibo jiman pari aru jate aru bhangibo nwari jenake moi protect to bhangi goisu suppose aru eta diu force to holne nai howa find the dimension of force kataman bostu more rakhibo lage jane acceleration force ebilak so আমি প্রথম কি মনত পাম ফোর্সৰ ফর্মুলা সো ফোর্সৰ ফর্মুলা আমি কি জানো মাস ইনটু অ্যাক্সেলারেশন সো m or dimension m acceleration all about উলিয়াইছিল হয়তো m not l t to the power minus 2 গতে আকৌ ভাঙি নিদু আৰু সো আকৌ উলিয়াই নেখাও সো dimension of acceleration is m not l t to the power minus 2 এতিয়া একেলগে লিখি দিলে কি হ'ব m to the power 1 into m to the power 0 tamane m to the power 1 okay l to the power 1 to nilikhilo hoy t to the power minus 2 ba 1 to enake nilikhilo hoy so the dimensional formula of force is 1 in mass 1 in length and minus 2 in time like force bostu ketaman dimension tanake ami ulai thori maru suppose ebar ta boli disu find the dimension formula বা dimension of momentum অসমীয়াত কয় ভৰবেগ অসমীয়া নাম বিলাক মই কৈ যাম আৰু ৰে momentum অসমীয়াত কয় ভৰবেগ সো ভৰবেগৰ বা momentumৰ dimension formula লিখিব লাগে কি মনত পেলাব লাগিব তাৰ ফৰ্মুলাটো মনত আছে নে what is the formula of momentum mass into velocity mass or dimension m velocity already আমি কোন উলিয়াই থৈছিলো কি পাইছিলো m not l t to the power minus 1 এটা অলরেডি আমি উলাইছো সো এটো এটা দুইটা পূরণ কৰি দিম পূরণ কৰিলে কিমান হ'ব m l t to the power minus 1 so this is the dimensional formula of momentum suppose our find the dimensional formula of
find the dimensional formula of pressure sub যদি প্ৰেছাৰ ডাইমেনশ্যন ফৰ্মুলা উলিয়াব যায় তেনেকৈ অসংখ্য ফিজিকেল কোৱান্টিটি আছে প্ৰত্যেকৰ ডাইমেনশ্যন ফৰ্মুলাবিলাক লিখিব পাৰি আৰু বহু ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা ফিজিকেল কোৱান্টিটি এতিয়ালৈকে তোমালোকে পোৱা নাই যেনেকৈ সাৰফেস টেনশ্যন ভিস্কোসিটি কোএফিচিয়েন্ট অফ ভিস্কোসিটি এইবিলাক পিছৰ চেপ্টাৰত আমি পাই গৈ থাকিম গতিকে তাৰ ফৰ্মুলাবিলাক জানিব লাগিব বা ইউনিট জানিব লাগিব তেতিয়া আমি ডাইমেনশ্যন লিখিব পাৰিম সো যিকিটা জানো ফৰ্মুলা সেই ডাইমেনশ্যন কিটা মই ইয়াত উল্লেখ কৰিছো প্ৰেছাৰটো তোমালোকে পাইছা এখন প্ৰেছাৰ ফৰ্মুলা কি P pressure is equal to force per unit area. Force dimension এই মাত্র আমি কোড উলিয়াইছিলো এইটো m l t to the minus 2 গতিকে ইমান উলিয়াই মই ডাইৰেক্ট লিখি দিও force or m l t to the power minus 2 area what is the formula of area length into breadth দিক পূৰণ প্ৰস্থ এতিয়া দিশৰ lengthৰ dimension কি l breadth dimension is L. Why? Both of them have the same unit. Here unit to centimeter by meter, breadth or unit centimeter by meter. So I কি লিখিব পাৰিম m l t to the power minus 2 divided by L into L. Dimension of length is length L. Dimension of breadth is L. So it is যদি মই ভাঙি দিও এটা L cancel যাব নেকি যাব. So m l to the power to minus 1 t to the power minus 2. So this is the dimensional formula of pressure but যদি পঢ়িবলৈ দিয়ে কেনে ক'ব লাগিব dimensional formula of pressure dimension of pressure is 1 in mass minus 1 in length minus 2 in time তেনেকৈ ক'ব লাগিব এতিয়া যদি এটা মই suppose দিলো ইলেক্ট্ৰিক কাৰেন্ট নহয় এইটা বাৰু পিছত আহিব তেল লাগে আৰু তেনেকুৱা ধেৰ আছে আৰু কি দিব পাৰি suppose you write the dimensional formula of আৰু কি pressure acceleration এইবিলাক হৈ গ'ল density হৈ গ'ল momentum আৰু অসংখ্য আছে মনত পৰা ভিতৰত কি আছে আৰু সো আমি যিমানে আগবাই গৈ থাকিম তেনেকৈ নতুন ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি আমি শিকি গৈ থাকিম আৰু তাৰ ডাইমেনশন বিলাক জানি গৈ থাকিব লাগিব and this part is very important so এইখানে প্ৰথমতে ডাইমেনশনটো ইউজ কৰিছো আৰু নেক্সট ক্লাছত যেটো মোৰ ফাৰ্স্ট ভিডিও এইখানে অকমান শর্ট কৰিছো from next class we shall learn about application of dimension এই ডাইমেনশন যে শিকিলো তাৰ এপ্লিকেশন কোড আছে কোড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি এই ব্যৱহাৰ কেটামান আছে হেকিটা আমি শিকিব লাগিব so thank you